Ladies and gentlemen, once again, welcome to the Kakasungura YouTube channel. I want to say a big thank you to each and every one of you who is supporting us and make sure that this breastfeeding channel is growing to be an adult. I take your comments very seriously and I do corrections where due. And if you're watching this video, kindly take your 2 to 3 seconds, click that subscribe button. And as I always say, don't forget to turn on that notification bell. If you turn it on, then you will be notified daily when we put an upload. May God bless you so much. Many people are telling me, Kaka, you must start preaching. I don't know how true is that. I'm mnanichocha too. But then outside politics, I am a preacher. I thought you should know. Yeah, mimi ni kiongozi wa vijana in one of the biggest churches around. So I'm a pastor. Yeah? So hiyo roho ya pastoring na roho ya siasa zinaenda namna hii. Haya. Back to the Kenyan politics, ladies and gentlemen. Kwa siku ambazo zimepita, I will be mixing Swahili and English as usual. Kwa siku ambazo zimepita, nimekuwa nikimuona William Ruto, daktari, naibu wetu wa rais, akisema kwamba Kenyans have been subjected into the high cost of living and they are unable to afford. Now he is claiming and enticing Kenyans that should you elect me as your president come August this year, I will make sure that I lower the price of fertilizer, the price of unga, the price of fuel, and other necessities. That is William Ruto. Now, he has been campaigning for the past a couple of months, if not years. Amekuwa akisema sisi we are bitter kwa sababu uchumi wa Kenya umepanda na mtu amepandisha uchumi ni Raila Odinga. Ladies and gentlemen, away from politics, whether you support Azimio, whether you support Kenya Kwanza, whether you support whichever party you support, I want you for the next 15 minutes, if not 17, you put aside your politics and let's critically analyze this able deputy president, William Ruto. Today, I have been researching since morning, trying to understand what Ruto means by high cost of living. I took myself down back to memory when deputy president was campaigning in the year 2011 and 2012. By then, William Ruto was the member of parliament for Eldoret North. Now, by then they had parted ways with Raila Odinga and Musalia Mudavadi and Kalonzo Musyoka, because Kalonzo Musyoka was appointed as vice president, Raila Odinga was appointed as prime minister, and Musalia Mudavadi was appointed as deputy prime minister by then the president, Mwai Kibaki. Ruto parted ways with Raila Odinga because when they were campaigning, they had agreed, according to Ruto, they had made an agreement that should Raila win presidency, then Ruto was to be appointed as prime minister. So Ruto argues that by the virtue that Raila lost, his position as the prime minister could have remained intact. So anasema kwamba Raila alilose presidency. Kwa hivyo, yale maelewano na makubaliano walifanya, angeachiwa kiti chake cha prime minister aendelee nacho because it was an agreement. By then, that was 2011. By 2010, already the new constitution had been born by 2010. And the campaigns that Ruto was doing were the campaigns to take over power under the new 2010 constitution that was to begin working in 2013 for the first time. So William Ruto by then had formed URP party, and he was looking at finding a suitable partner from another party, the former coalition, to run
the 2013 campaigns. So by then also, Uhuru Kenyatta was building the TNA party, which later were merged with URP to form Jubilee. At this time in 2011, William Ruto publicly at a public forum in Western Kenya with other troops fought Kenya. By then they were with this guy called Chris Wamalwa. They were in Malava. But I remember William Ruto alisema hivi, serikali ya Mwai Kibaki imeacha Wakenya wakiteseka kwa sababu maisha yamepanda. Ruto said that the government under the leadership of Mwai Kibaki and Raila Odinga as Prime Minister has failed to rescue Kenyans from the high cost of living. Now, ladies and gentlemen, remember, by 2011, William Ruto was still complaining on high cost of living. By 2011, you can imagine. By 2011, William Ruto was saying Raila Odinga has subjected Kenyans into the high cost of living. That is 2011. He campaigned, they merged with Uhuru, they took power in 2013. Can we listen to what William Ruto said? This is William Ruto's speech in Malava, the year 2011. The MPs led by Eldoret North's William Ruto castigated the government over its failure to act on the high cost of living. The MPs say Kenyans were being denied their basic rights like access to food, shelter and health as provided for in the new constitution. Lakini kwa sababu ya uongozi duni, badala ya viongozi kupanga vile tutaongeza ajira kwa vijana, vile tutapanua uchumi ndio tuondoe umaskini, vile tutapunguza gharama ya kuzalisha chakula ndio tuwe na chakula kingi, kila mwananchi apate chakula, tuondoe njaa. Tunaendesha kitendawili, vita ya siasa, ugomvi, mambo ambayo hayana nafasi ya kumsaidia mwananchi yeyote katika taifa. Ladies and gentlemen, that is William Ruto. You've heard yourself. 2011, bado Ruto ana complain high cost of living. Now, Ruto took power as deputy president in 2013. I remember very well. When he took power, he was still saying, sisi kama serikali ya Jubilee. I remember his very first speech after he was sworn in. Alisema, mimi kama deputy president na serikali ya Jubilee, vijana watapata kazi. Wamama mboga mahaslas watapata mikopo bila malipo. Watu wa wheelbarrow biashara yao itaendelezwa kwa kuwa supported na pesa kutoka kwa serikali. Hi. I don't know. Okay, that is Ruto. In 2022, our able deputy president, after eating 9 years in the government, after accumulating world-class choppers in 9 years in the government, after accumulating thousands of acres of land, after eating Kimwarel and Roll dams, after squandering the 9 stadiums, I can remember Kamarini, a historic stadium, will be complete in 6 months. That's our deputy president. In a couple of months, the stadium in Wote will be complete. Yoyote aligula, akagula. Sasa imefika 2022. Ruto tena anataka kuwa rais. After destroying the 9 years as a deputy president, now Ruto wants to be a president. By 2022, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, after 11 years later,
Ruto is still complaining on high cost of living. 11 years later, Ruto bado anaambia Wakenya kwamba serikali na Raila Odinga, they have subjected Kenyans into the high cost of living. What a mockery to Kenyans, ladies and gentlemen. What a mockery to Kenyans. What lies are these? In his speech, Ruto further says, by the way, can we listen to his speech? This is William Ruto's speech recently. After watu wamemwambia kwamba awache makali yake ya bure. This is what William Ruto responded. Ati wanasema ati Ruto amekasirika. Mimi nataka niwaulize, wangetaka nifurahi wakati bei ya unga imefika shilingi 200? Wakati vijana milioni 5 hawana ajira? Wakati mbolea imefika shilingi 6,700? Wao wanafurahi kwa sababu hawajawahi kulala njaa. Mimi nimewahi kulala njaa. Najua ile wananchi ambao wanalala njaa vile wanavyosikia. Na ndio sababu sina raha. Kwani mimi nauliza nyinyi watu wa Mabera, kwani nyinyi mko na raha? Nyinyi mko na raha? Mumefurahia bei ya unga? Mumefurahia bei ya mbolea? Mumefurahia vijana hawa hawana ajira? Tumekasirika, hatujakasirika? Tunawaambia watu wa kitendawili, waacheni kulalamika ati William Ruto amekasirika. Ngojea hasira ya hawa kwa Kenya tarehe 9 mwezi wa 8, mtajua hamjui. Ama namna gani? Tunaelewana? Unajua hawa majamaa wengine hawajawahi kulala njaa, kwa hivyo wanafikiri ya kwamba hii ni mchezo. Mimi nataka niwaambie these friends of ours, if you see the rest of us being unhappy, is because we feel for the millions of families who sleep hungry. We feel for the millions of families who have spent a fortune educating their children, and today they are languishing in drugs, in unemployment. They have lost hope in life. We are not happy because our farmers are paying through the nose 6,700 for fertilizer. Many farmers cannot produce. Many farmers are in debt. Millions of Kenyans who are in Fuliza. We have 15 million Kenyans who today are in CRB. That speech is laughable. That is a laughable speech. William Ruto is saying kwamba Raila doesn't care kwa sababu hakuna siku amewahi lala njaa. Ruto yeye amelala njaa, lakini Raila Odinga hajawahi lala njaa. Quick questions to my able Deputy President and the incoming Kenyan President. I want to ask you a few questions. When Raila was detained for 6 years, akikula nyasi na mchanga jela for 6 years, ulikuwa wapi? Si ulikuwa unaimba maziwa ya Nyayo? When Raila was detained for 6 good years, where were you? You were breastfeeding. In 1982, where were you, William Ruto? Miaka 6 Raila gerezani, hana nguo, hana maji, hana chakula, haogi. Miaka 6 gerezani, halafu nasimama kutuambia Raila hajawahi lala njaa. Ruto, ulilala njaa lini? Your history is very clear. Ulitoka campus pap, ukaingia serikali ya Moi. Ulilala njaa siku gani? When did you sleep hungry? I'm asking you. Ulilala njaa lini? Tuambie. Give us your history. Publicly and we follow. Tuambie. Mwaka fulani nikalala njaa. Mwaka fulani nikalala njaa. Mwaka fulani nikalala njaa. Unaambia Wakenya sifu ni wajinga. Ati Raila hajawahi lala njaa. Miaka 6 gerezani. Ulikuwa wapi? I'm asking you. Where were you? When did you sleep hungry? From your speech we've listened in 2011, you were singing youth employment. You have been a deputy president for 9 years. Again,
to 2022 now. 11 years later, you are still singing youth employment. When will you employ them? When will you employ them? I'm asking you. Nakuuliza, my able deputy. 2011 kabla ukuwa deputy president, ulikuwa naimba empowerment kwa vijana. Ulikuwa naimba bei ghali ya vyakula kwa Wakenya. Ulikuwa naimba mafuta yamepanda bei ghali kwa Wakenya. 11 years later, the same song, it has never changed even a stanza. When will you wake up? Nakuuliza bila uoga. Utaamka lini uachane na huu wimbo and decide to work for Kenyans? Tuachane na hii siasa ya karata ya kupromise. Wewe unafanya promise 2011 promise youth empowerment, but still 2022 bado unafanya promise ya youth empowerment. Are we Kenyans stupid? Sisi wa Kenya ni wajinga? Unadhani hatujui historia yako? Unadhani uliokuwa ukiyazungumza miaka imepita hayo maneno hayapo katika mitandao? Thank God we have YouTube and Facebook. Thank God. Ladies and gentlemen, my final remarks as I conclude this video. 1. Tuwache kudanganywa na watu waongo. Hii serikali inakuja, chagua kiongozi ambaye anasema na kutenda. Sio kiongozi ambaye anakupatia promise 11 years later bado anaendelea kukupatia promise. Atafikisha hizo promises lini? Kama amekuwa member of parliament, amekuwa minister of agriculture, amekuwa deputy president, ni lini atafikisha hizo ahadi anazokula? Don't you think akiwa president atakupatia hizo ahadi? Ndoto ya mchana na ni ndoto, hatupangwingwi sisi. Tupige kura ukijua kwamba kura unayopiga ni yako kama Mkenya, ikusaidie na ikuokoe wewe na kizazi chako kinajokuja mbeleni. Tupige kura kwa amani. Kama unampigia Ruto, sawa. Kama unampigia Raila, sawa. Kama unampigia Wajakoya, sawa. Kama unampigia kwa Wahiga, sawa. Lakini unapopiga kura, enda kituoni akili yako ikiwa timamu, kabla haujalewa. Upige kura kwamba unayempigia kura, awe MCA, awe member of parliament, awe women representative, awe senator, awe governor, awe president, ni mtu atakayebeba maisha yako kwa miaka 5 au miaka 10 ijayo. Asanteni sana wa Kenya. Mungu akusaidie. Mimi niko hapa sio kukuchaulia unayempigia kura. Niko hapa kukufungua macho na uangalie wakora na matapeli ni akina nani, na viongozi watakao tumikia Kenya kwa ukweli ni akina nani. Mungu akusaidie ufunguke macho. Asanteni sana.